So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் ஆல் அபவுட் சாப்டர் 6 யூனிட் 2 which is Keynesian theory of determination of national income. So இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா regarding Keynes concept of equilibrium aggregate income and also aggregate expenditure பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 3 sectors அதாவது 3 classifications, not 3 sectors, 3 classifications இருக்கு. ஒன்று 2 sector, 3 sector and 4 sector. So components of aggregate expenditure, total expenditure நம்ம 3 categories divide பண்ணலாம். That is 2 sector, 3 sector and 4 sector. And national income எப்படி determine பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்கே அதை பற்றி பார்ப்போம். And then also regarding functioning of multiplier and determinants change ஆகும்போது அது எப்படி equilibrium income இம்பாக்ட் பண்ணுதுங்கிறத பற்றி இதில் பார்ப்போம். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் ஜிடிபி. ஸோ ஜிடிபி பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம். ஸோ ஜிடிபி இஸ் நத்திங் பட் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். ஸோ இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி ஜிடிபின்னா என்னென்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு ரீஜனில் ஒரு பர்டிகுலர் இயரில் வித் இந்த டொமஸ்டிக் டெரிட்டரி எவ்வளோ கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதோட டோட்டல் வேல்யூ தான் ஜிடிபி. ஸோ இந்த யூனிட்டில் வந்துட்டு நம்ம என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நேஷனல் இன்கம் லெவலில் டிட்டர்மைன் பண்ணுது அண்ட் ஈக்குவலிபிரியம் இன்கம் ஆர் அவுட்புட் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம். அண்ட் தென் ஆல்சோ ரிகார்டிங் கிரேட் டிப்ரெஷன் ஆஃப் 1930s. ஸோ அது எப்படி கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. வெறும்னா கிரேட் டிப்ரெஷன் அப்போ தெர் வாஸ் கண்டினியூஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஒரு கிளியர் மேக்ரோ எக்கனாமிக் தியரி, ஒரு எந்த ஒரு சொல்யூஷனுமே இல்லை. ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ ரிகார்டிங் கீன்ஸ் ஜென்ரல் தியரி 1936. ஸோ மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸை ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ண கீன்ஸ் ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் 1936 பற்றி பார்க்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ ரிகார்டிங் அக்ரிகேட் டிமாண்ட். ஸோ அக்ரிகேட் டிமாண்டை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஸோ கீன்ஸ் தியரி என்னன்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அக்ரிகேட் டிமாண்ட். அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் வந்துட்டு இங்கே கீ ஃபேக்டர். ஸோ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இன்கம் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆல்சோ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் ஸோ தட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஃபர்தர் இதில் பார்க்கலாம். கீ கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பை கீன்ஸ். ஸோ கீன்ஸ் வந்துட்டு என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் ஆர் தியரிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்று வந்துட்டு கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் மல்டிப்ளையர். ஸோ கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் மல்டிப்ளையர் தான் என்னன்னா ஸோ கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இன்கம். ஸோ இன்கம் வந்துட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், பட் அட் அ டிக்ரீஸிங் ரேட் பிகாஸ் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக சேவிங்ஸ் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். மல்டிப்ளைங்கிறது என்னன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் இம்பேக்ட் ஆன் இன்கம் வித் ரிகார்ட் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண அது எப்படி இன்கம்மை இம்பாக்ட் பண்ணுது, இன்கம் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர். அண்ட் இதனால வந்து எப்படி அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறத பற்றி ஸ்டடி பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ ரிகார்டிங் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் தியரி. ஸோ லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் தியரியில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி டிமாண்டை அஃபெக்ட் பண்ணுது அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸை யூஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் எப்படி வந்துட்டு இன்ஃப்ளேஷனோ டீஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோலை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இதில் பார்க்கலாம். அண்ட் ரிகார்டிங் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கன்சம்ஷன் டெசிஷன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுதுங்கிறத பற்றி இதில் பார்க்கலாம். ஸோ கீன்ஸ் தியரி பொறுத்த வரைக்கும் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து டோட்டலாக ஒரு எக்கானமி இருக்குன்னா அது 3 டைப்ஸை டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஒன்று 2 sector எக்கானமி, 3 sector எக்கானமி அண்ட் 4 sector எக்கானமி. ஸோ 2 sectorல there are only 2 sectors. என்னென்னா ஒன்று வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸு, இன்னொன்று வந்து பிஸ்னஸ். அண்ட் 3 sectorsல there are totally 3 sectors. ஸோ ஒன்று வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ், பிஸ்னஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட். ஸோ 4 sectorல there are totally 4 sectors. ஸோ 2 sectorல ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸும் பிஸ்னஸும் மட்டும்தான். 3 sectorல அடிஷனல் கவர்மெண்ட் இஸ் அண்ட் 4 sectorல அடிஷனல் ஃபாரின் செக்டர் இஸ். ஸோ சர்க்குலர் ஃப்ளோ என்ன 2 sector மாடல். ஸோ 2 sector மாடலில் எந்த 2 sectors இருப்பாங்க, ஹவுஸ் ஹோல்டும் பிஸ்னஸும் மட்டும்தான். ஸோ இந்த கேஸில் சர்க்குலர் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்னா okay, so it is given over here. Circular flow எப்படி இருக்கும்னா there are only 2 sectors, households and firms. So households என்ன பண்ணுவாங்கன்னா firms கிட்ட இருந்து so households factors provide பண்ணுவாங்க. So factor inputs யார் provide பண்ணுவாங்க? Factor inputsங்கிறது என்னது? There are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneurship. So factors provide பண்றது வந்து households and அதுக்கு factorsக்கு cost price pay பண்றது வந்து firms. Factor payments எல்லாமே householdsக்கு கொடுப்பாங்க. அண்ட் இன் ரிட்டன் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் அந்த இன்கம்மை ரிசீவ் பண்ணிட்டு அகெயின் வந்துட்டு ஃபர்ம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, ஃபர்ம்ஸ் அதுக்கு பே பண்ணுறாங்க ஃபேக்டர் பேமெண்ட்ஸ் அண்ட் விச் இஸ் வேஜஸ், ரெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட், ப்ராஃபிட். வேஜஸ் ஃபார் லேபர், ரெண்ட் ஃபார் லேண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் கேபிட்டல் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஃபார் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். அதை இன்டர்ன் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் பே பண்ணுறாங்க. ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த இன்கம் அந்த ஃபேக்டர் பேமெண்ட்ஸ் வச்சுட்டு ஃபர்தர் வந்துட்டு ஃபர்ம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஸோ ஆன். ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்லி த சர்க்குலர் ஃப்ளோ இன் 2 sector எக்கானமி. ஸோ இவங்க ஃபேக்டர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து இன்கம் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க, திருப்பி இட் கோஸ் டு த ஃபர்ம் அண்ட் தென் அகைன் அந்த இன்கம் யூஸ் பண்ணி ஃபர்ம் வந்து மறுபடியும் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறாங்க, இவங்களுக்கு பே பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் ஸோ ஆன். ஸோ திஸ் இஸ் த சர்க்குலர் ஃப்ளோ இன் 2 sector எக்கானமி.
ஸோ கான்செப்ட் சர்க்குலர் ஃப்ளோ. சர்க்குலர் ஃப்ளோங்கிறது என்னன்னா பேசிக்லி மணி எப்படி வந்துட்டு எக்கானமியில் ஃப்ளோ ஆகுது அண்ட் எப்படி வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு ஃப்ளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டடி பண்ணுறது சர்க்குலர் ஃப்ளோ. இதில் பேசிக் ஆக்டர்ஸ். ஸோ பேசிக் ஆக்டர்ஸ்னால் என்ன 2 players இருக்காங்க வித்தின் 2 sector மாடல், ஹவுஸ் ஹோல்ஸும் ஃபர்ம்ஸும். ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் தான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை ஓன் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுங்கிறது என்னது? லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ இது ஓன் பண்ணுறாங்க அண்ட் லேபர்லாம் வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க, தட் இஸ் ஃபேக்டர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இன்கம் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க. வேறு ஃபர்ம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபேக்டர்ஸை அவங்க ஹையர் பண்ணுறாங்க அண்ட் goods and services ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ஹையர் பண்ணுறாங்க அண்ட் இன் டர்ன் ஹவுஸ் ஹோல்ட் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஹையர் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு பே பண்ணுறாங்க ஃபேக்டர் பேமெண்ட் அண்ட் அதை வச்சுட்டு goods and services ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்க இன்கம் பே பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் கன்சம்ஷன் ஸ்பெண்டிங் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஹவுஸ் ஹோல்ட் இன் டர்ன் அவங்க ரிசீவ் பண்ணுற ஃபேக்டர் பேமெண்ட்ஸ் திருப்பி ஃபர்ம் கிட்ட தான் கொடுக்குறாங்க. தேர் பர்ச்சேசிங் goods and services. ஸோ அகைன் அந்த கன்சம்ஷன் ஸ்பெண்டிங் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ஹோல்ட் இஸ் ரிசீவ் பை த ஃபர்ம். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்லி சர்க்குலர் ஃப்ளோ இந்த 2 sector எக்கானமி. இதில் 2 types of flows இருக்குது சர்க்குலர் ஃப்ளோ, ரியல் ஃப்ளோ அண்ட் மணி ஃப்ளோ. ஸோ ரியல் ஃப்ளோன்னு என்னென்னா கூட்ஸு, சர்வீஸு, லேபர். ஸோ இங்கிருந்து ஃபேக்டர் சப்ளை பண்ணுறது, அங்கே அவங்க ஃபர்ம்ஸ் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ஸ்க்கு கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் சப்ளை பண்ணுறது, இது எல்லாமே வந்துட்டு ரியல் ஃப்ளோ. வேறஸ் மணி ஃப்ளோனா ஸோ இப்போ இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுற ஃபேக்டருக்கு அவங்க ரிசீவ் பண்ணுற பேமெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுற கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்க்கு ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் ஃபர்ம்ஸ்க்கு பே பண்ணுற அமௌண்ட்டு. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு மணி ஃப்ளோவில் வரும். ரியல் ஃப்ளோங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் மணி, அதர் தேன் மணி என்னென்ன சப்ளை பண்ணுறாங்க ஃபேக்டர்ஸ், கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், அதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபேக்டர்ஸ் தான் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் தி ஃபேக்டர் இஸ் லேபர், ரைட்? ஒன் ஆஃப் தி ஃபேக்டர் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் லேபர். ஸோ இது எல்லாமே ரியல் ஃப்ளோவில் வரும். மணி ஃப்ளோன்னு என்னென்னா மணியை வந்துட்டு சப்ளை பண்ணுறது, ஃபேக்டர்ஸை வந்துட்டு அவங்க வந்து ஹையர் பண்ணாங்கன்னா இன்டர்னாக அவங்க என்ன பே பண்ணுறாங்க? வேஜஸ், ரெண்ட்டு. ஸோ இது வந்துட்டு மணி ஃப்ளோ. அண்ட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பே பண்ணுறாங்க? அந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்க்கான அமௌண்ட். ஸோ அது எல்லாமே மணி ஃப்ளோ. ரெண்ட்டு, ப்ராஃபிட், கன்சம்ஷன் ஸ்பெண்டிங், இது எல்லாமே வந்துட்டு மணி ஃப்ளோ. ஃப்ளோ பிரேக் டவுன். நான் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? லேபர் ஆர் சர்வீசஸ் வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க, இன்டர்ன் அவங்க என்ன ரிசீவ் பண்ணுறாங்க? அதுக்கான ஃபேக்டர் இன்கம் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க, தட் இஸ் லேபருக்கு வந்து வேஜஸ் ஆர் சேலரி அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, தட் இஸ் அகைன் வேஜஸ் ஆர் சேலரி. தே ஸ்பெண்ட். அதுக்கப்புறம் ஹவுஸ் ஹோல்டு அந்த அமௌண்ட் அவங்க ரிசீவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, வாட் எவர் ஃபேக்டர் இன்கம் தே ஆர் ரிசீவிங், தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் த சேம் ஆன் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், ரைட்? ஸோ அது வந்து கன்சம்ஷன் ஸ்பெண்டிங்காக அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. அகைன் வந்து அது ஃபர்முக்கு தான் போகுது, ஃபர்ம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் தான் அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அக்கார்டிங்லி தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஆன் த சேம். So இங்கே basically in a 2 sector model that's given by Keynes, there is an inherent assumption that there are no savings. Whatever amount that is received by the household is directly spent on the firm. Firm produce பண்ணுற goods and services திருப்பி இவங்க purchase பண்ணுறாங்க, so they are paying for the same. So இங்கே there is an inherent assumption that there are no savings. And firms என்ன பண்ணுறாங்க? ரெவன்யூ earn பண்ணுறாங்களா and in turn வந்து மறுபடியும் வந்துட்டு அந்த ஃபேக்டர்ஸ்க்கு பே பண்ணுறாங்க and so on. So this cycle will continue. So basically initially பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஹோல்ஸ்லேருந்து ஃபர்ம்ஸ் வந்து ஹையர் பண்ணுறாங்க ஃபேக்டர்ஸ், அவங்களுக்கு பே பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க இந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட் வந்து திருப்பி ஃபர்ம்ஸ்லேருந்து கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தெர் இஸ் கன்சம்ஷன் ஸ்பெண்டிங். அப்போ அவங்களுக்கு அமௌண்ட்டு இன்ஃப்ளோ இருக்குது, தட் இஸ் ஃபார் த ஃபர்ம்ஸ். அண்ட் அகைன் திருப்பி இந்த ஃபர்ம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இன்ஃப்ளோ வச்சு திருப்பி ஃபேக்டர்ஸ் பே பண்ணுறாங்க, கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அகைன் திஸ் சைக்கிள் கண்டினியூஸ். ஸோ தெர் இஸ் ரியல் ஃப்ளோ அண்ட் மணி ஃப்ளோ. திஸ் ரியல் ஃப்ளோன்னு என்னென்னா கூட்ஸ், சர்வீசஸ், ஃபேக்டர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது. ஸோ தெர் இஸ் சப்ளை ஆஃப் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் which is real flow. Whereas money flow na enna something but cash flow, right? So enna amount pay pandranga for example inge vandu from household to firm there is consumption spending, from firm to household there is factor payment. So idella money flow la varum. Next is about equilibrium in 2 sector model. So 2 sector model equilibrium will be attained at the point where factor payments household income factor payment பண்றது, அதாவது firms வந்து factor payments பண்றாங்க, அதுவும் household income household expenditure firm revenue ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா then there will be equilibrium. Basically whatever is the money they receive they will completely spend the same. Factor payments இவங்க பண்றது, for example 1 lakh வந்து factor payment பண்றாங்கன்னா the same should be the household income. அவங்க ரிசீவ் பண்ற income is 1 lakh, அதே அவங்க ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறாங்க 1 lakh, அதுதான் வந்து திருப்பி ஃபர்முக்கு ரெவன்யூவாக வருது which is 1 lakh அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் அவுட்புட்டும் வந்து 1 lakh. ஸோ பேசிக்கலி வந்துட்டு என்ன பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அதை அப்படியே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க வித்தவுட் எனி சேவிங்ஸ். அண்ட் என்ன வந்துட்டு ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ ஸோ என்ன பே பண்ணுறாங்களோ அதை வந்துட்டு அவங்க கம்ப்ளீட்லி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஹவுஸ் ஹோல்ஸை. அகைன் ஃபர்ம் அதை ஃபுல்லாக ரிசீவ் பண்ணுறாங்க, அந்த வேல்யூ ஆஃப் அவுட்புட் ஃபுல்லாக சேல் ஆகிடுது. ஸோ பேசிக்லி இந்த கேஸில் ஃபுல்லாக வந்துட்டு அவங்க சேல் பண்ணிடுறாங்க. So firm order revenue will be equal to value of output and that should be equal to household income, that should be equal to household expenditure equal to factor payments. That is the point where there will be equilibrium 2 sector model, because there is an assumption that there is no savings option.
ஸோ ஆக்சுவலி இந்த ஒரு லைன் வந்துட்டு நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிடலாம். தட் இஸ் இந்த ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கட் திஸ் டவுன். ஸோ இது வந்துட்டு அன்டில் திஸ், ரைட்? அதாவது இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ரெலவெண்ட். ஸோ எது மட்டும் தான் ரெலவெண்ட், நீ ஹைலைட் தி சேம் இன் எல்லோ. இது மட்டும் தான் பேசிக்கலி ஃபேக்டர் பேமெண்ட் பண்ணுறாங்கல்ல, அதுவும் ஹவுஸ் ஹோல்டு இன்கமும் சேமாக இருக்கும். ஹவுஸ் ஹோல்டு இன்கமும் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதும் அந்த அமௌண்ட்டு அதுவும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறாங்க. அதுதான் வந்து வேல்யூ ஃபார் குட்ஸ். கம்ப்ளீட்டாக எல்லா குட்ஸுமே சேல் ஆயிடுது. அண்ட் த சேம் வில் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ம் ரெவன்யூ. ஸோ தட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலிபிரியம். தட் இஸ் என்ன ப்ரொடக்ஷன் கன்சம்ஷன் எப்போ எந்த பாயிண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கோ தட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலிபிரியம். ஸோ லா ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பார்த்தோம். அந்த ஈக்குவலிபிரியம்னா என்னன்னா டிமாண்ட் சப்ளை இன்டர்செக்ட் ஆகிற அந்த பாயிண்ட் வெறும் குவான்டிட்டி டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு குவான்டிட்டி சப்ளை. சிமிலர்லி இந்த கேஸில் ப்ரொடக்ஷனும் கன்சம்ஷனும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலிபிரியம். That is, there is no leakages or injections. So that is என்ன அர்த்தம்? No leakages or injections னா இங்கே வந்துட்டு எந்த ஒரு சேவிங்ஸ்மே இல்லை, டேக்ஸ் இல்லை, ஃபாரின் ட்ரேட் இல்லை, லீக்கேஜ் தட் இஸ் டேக்ஸ் இல்லை, எந்த ஒரு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் சேவிங்ஸ் ஆர் ஃபாரின் ட்ரேட் எதுவுமே இல்லை. ஸோ தட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலிபிரியம் wherein production is equal to consumption. That is இங்கே நம்ம பார்த்துட்டோம்னா exactly the point where production is equal to consumption. So that will be the point of equilibrium. I think over here we have so basic concepts and functions. The next one is about basic concepts and functions. So aggregate demand function என்ன? So basically Keynes theory ஓட basic fundamental இதே வந்து aggregate demand. So aggregate demand is nothing but total demand, total planned expenditure on goods and services. Aggregate demand is equal to aggregate expenditure நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். So aggregate demand is nothing but total planned expenditure on goods and services. ஒரு சிம்பிள் 2 sector மாடல் எடுத்துட்டோம்னா aggregate demandல ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். ஒன்று கன்சம்ஷன், இன்னொன்று இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will consume. ஸோ அதுக்கு கன்சம்ஷன் ஸ்பெண்டிங் இருக்கும். அண்ட் ஃபர்ம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் to produce the goods and services. So aggregate expenditure எவ்வளோ பண்ணுறாங்க, ஒரு டோட்டல் எக்கானமியில் goods and servicesக்கு aggregate expenditure என்ன பண்ணுறாங்களோ அது aggregate demand. So which is nothing but in a 2 sector economy that will be C plus I. C plus I என்ன இருக்குன்னா C வந்து consumption, அதாவது ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஃபர்ம்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ aggregate demand will be nothing but C plus I, that is consumption plus investment. So investment வந்துட்டு இங்கே it is assumed to be autonomous. Autonomousனா it will happen automatically, right? So in a flow it will happen. So on the case it is assumed to be independent of current income. That is current income won't influence investment and is determined by interest rate of business expectations. அது இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் தான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுமே தவிர இன்கம் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாது. Next is consumption function. So consumption function, as we already saw, is nothing but function of income. That is C is equal to function of Y. Y is nothing but income and C means consumption. So Keynes or the linear consumption function படி Keynes or the linear consumption function body C is equal to A plus B by. So where A is nothing but autonomous consumption. Take for example, in a flow automatically will consume like take for example 100 worth of goods plus B into Y. B into Y na Y is income. Take for example income is 1000 and Y, B na B is basically the marginal propensity to consume. So marginal propensity to consume na is denoted by change in consumption to change in income. இப்போ சப்போஸ் இது வந்து 0.8 அதாவது டோட்டல் இன்கம்ல 0.8 நம்ம கன்சியூம் பண்ணுவோம்னா then in that case ஸோ இது வந்து irrespective of income we will consume. இது வந்து autonomous consumption. ஏங்கிறது வந்து it's constant, right? It's autonomous consumption. அதாவது autonomousனா என்னது automatically it will happen, right? So இந்த கேஸில் இது இந்த consumption வந்து independent of income and we will consume this. Take for example income 1000 and change in consumption to change in income. அதாவது income வந்துட்டு 10% change ஆச்சுன்னா consumption 20% change ஆகும்னா which means that 2 times. So இல்லை take for example if it is 0.8. So in the case if it is 8 by 10. Now in that case it will be either 8% or 3%. In that case it will be 0.8. Suppose 0.8 it means that income வந்து 1000 இருக்கும்போது 0.8% of that 0.8 rather 80%. 80% of that will be spent
and accordingly consumption will be 100 plus 800, which is nothing but 900. So that is the total consumption or consumption function as per Keynes. And next in it's nothing but graphical representation. So x-axis they have given income and y-axis consumption. Here, yeah, this is Keynes consumption function. X-axis they have given income and y-axis over here. So x-axis they have given income and y-axis they have given consumption. And starts from A on y-axis, that is positive even when y is equal to 0. And slope of the line is B. So in so consumption in the point start right? Which means that even if income is 0, at this point income is 0. But consumption it's a combination, it's a factor of A plus B by A. A is the autonomous consumption. Now this A consumption will be there even when there is no income. So this is constant, it is autonomous. So therefore it will start at this point. Let's take for example, suppose 50 now. Then in that case this 50 is autonomous consumption. It will happen irrespective of income. And slowly as income increases, the autonomous consumption and the 0.8 into 1000 number, right? So which means that 1000 or more there will be some percentage that would be spent. And the marginal propensity to consume, which is nothing but marginal and additional propensity to consume if at all income increases at a certain level. That is change in consumption to change in income. Income will change, then consumption will change. Other than marginal propensity to consume. So other is measured through this consumption function, which is C is equal to A plus B by. The A in the point, right? That is there will be consumption even when income is 0. And as income increases, consumption also increases. That is denoted by, so in the slope is what we refer to as B, which is nothing but marginal propensity to consume. That is change in consumption to change in income. Next is that, so interpretation is that low income households may disable. And as income increases, again consumption increase but less than proportionately because there will be savings. And savings and the time increase, consumption will increase at a decreasing level. And next is that, so relationship between income and consumption. Average propensity, just a minute. Next is nothing but relationship between income and consumption. So average propensity to consume, then average propensity to consume is nothing but consumption by income. That is, for example, income 1000 and if consumption will be, take for example 600, then it means that 60% will be the average propensity to consume, or rather 0.6. This will be the average propensity to consume. So average propensity to consume is different from marginal propensity to consume, which is nothing but delta C by delta Y. So change in consumption to change in income is income change consumption change increase marginal propensity to consume. Whereas average propensity to consume total income how much would be spent or consume average propensity to consume out of the total income. So just like marginal revenue and total revenue concept. So obviously as income increases, then average propensity to consume increase. And at the same time, not just consumption but also savings would increase. So on the case like marginal propensity to consume is assumed to be constant at 0.75. So income is nothing but, so income will be nothing but consumption plus saving, because income consume and over and above increase you will also save. So income will be equal to consumption plus save. So when not consumed, then in that case savings will be equal to function of income. And APC falls, that is average propensity to consume, falls as income rises.
So income increase ஆக average propensity to consume again increase ஆகும், but reduce ஆக ஆரம்பிச்சு because savings will increase. So relationship between income, consumption and saving. So next is nothing but aggregate relationship between income, consumption and saving. So saving function is nothing but again that is also function of income. So saving வந்து disposable income increase ஆகாது. Definitely disposable income ங்கிறது என்னது, நம்ம கிட்ட இருக்க income வந்து whatever is available at a disposal for consumption saving அது increase ஆகாது. Definitely savings will also increase. At zero income, consumption is positive, that is there is this saving because அந்த கேஸ்ல நம்ம பார்ப்போம் income zero வா இருந்தாலும் there will be autonomous consumption, but அந்த கேஸ்ல saving வந்து இருக்காது, there will be only this saving. Key formula. See, obviously we know that savings is nothing but income minus consumption because income is equal to saving plus consumption. So definitely savings is nothing but income minus consumption. So marginal propensity to consume a vehicle. Similarly, we have a concept which is marginal propensity to save, which is nothing but income increase ஆகும்போது savings எவ்வளோ increase ஆகுதோ அதுதான் marginal propensity to save, which is nothing but delta S to delta Y, that is change in saving to change in income, which is also denoted by 1 minus B because see marginal propensity to consume நம்ம எப்படி calculate பண்ணுவோம், just a minute, let me erase this. Okay, so marginal propensity to consume நம்ம எப்படி calculate பண்ணுவோம், it is nothing but change in consumption to change in income, right? Or income வந்து நம்ம y னு வெச்சுக்கலாம், right? So it will be much better, which is nothing but it is also denoted by B, right? Marginal propensity to consume வந்து change in consumption to change in income. Marginal propensity to savingங்கிறது change in saving to change in income, அதாவது income change ஆகும்போது எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுவோம், எவ்வளோ வந்து கன்சம்ஷனில் சேஞ்ச் ஆகுங்கிறது தான் marginal propensity to consume. ஸோ marginal propensity to savingங்கிறது income change ஆகும்போது கன்சம்ஷன் அதாவது சேவிங்ஸ் எவ்வளோ வந்து for example income increase ஆச்சுன்னா savings எவ்வளோ increase ஆகுங்கிறது marginal propensity to save, which is nothing but 1 minus B, right? Because it's nothing but 1 minus marginal propensity to consume the marginal propensity to save. Take for example income வந்து 10% increase ஆச்சுன்னா அதில் 60% வந்து சப்போஸ் marginal propensity to consume, income increase ஆகும்போது 60% வந்து அதை நம்ம கன்சியூம் பண்ணிக்கோனா பேலன்ஸ் 40% நம்ம சேவ் பண்ணுவோம். So basically marginal propensity to save is nothing but 1 minus marginal propensity to consume, and the marginal propensity to consume is denoted by B. So therefore marginal propensity to save will be 1 minus B. So I hope this is clear. Next on the aggregate supply. So aggregate supply is nothing but consumption plus saving. Total எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணோம் ப்ளஸ் எவ்வளோ சேவ் பண்ணோங்கிறது இஸ் aggregate supply. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் 2 sector model of national income determination. So 2 sector மாடலில் aggregate demand will be equal to aggregate supply. So that is in the case when it will reach the point of equilibrium. So equilibrium will be at the point wherein consumption is equal to production is equal to consumption. 2 sector model. Similarly here it's aggregate demand, aggregate supply எங்க meet out பண்ணுதோ அதுதான் வந்துட்டு equilibrium point, that is C plus I, consumption plus income should be equal to consumption plus savings. In other words, C you cancel பண்ணிட்டா income should be equal to savings, that is the point of equilibrium. So equilibrium point exactly lies wherein C is equal to Y is equal to C plus I. So in the case la household plano producer plano match ஆச்சுனா, that is consumption production match ஆகணும், அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஃபுல்லாக நம்ம கன்சியூம் பண்ணால் that will be equilibrium. So Keynes view pointல எந்த ஒரு கேரண்டியுமே இல்லை. See consumption plan of household எவ்வளோ வந்து அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ அவங்களுக்கு தேவைங்கிறதும் ப்ரொடக்ஷன் பிளானும் மேட்ச் ஆகுங்கிறது கிடையாது, எப்போவுமே மேட்ச் ஆகுங்கிறதுக்கு கேரண்டி இல்லை. அண்ட் சேவிங் பிளான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளானோட மேட்ச் ஆகணுங்கிறது இல்லை. ஸோ C plus I C plus S கூட எப்போவுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியும். And what about equilibrium with unemployment or inflation? So அந்த கேஸில் என்ன கூட there will be a gap, recessionary gap, deflationary gap. ஸோ என்ன ஆகுனா aggregate demand வந்துட்டு full employment output கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ சப்போஸ் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது இல்லை ரிசெஷனரி டைம் பீரியட்ல என்ன ஆகுனா குவான்டிட்டி ஜாஸ்தி ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, பட் அது ஃபுல்லாக சேல் ஆகுது. ஸோ இப்போ aggregate demand வந்து full employment output. Take for example 1000 units வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பட் டிமாண்ட் வந்துட்டு 500 or take for example 800 units தான் இருக்குது, வந்து 200 units என்ன ஆகுது சேல் ஆகுது. ஸோ அந்த கேஸில் அன்பிளான் இன்வென்ட்ரி எல்லா இன்வென்ட்ரியுமே வந்து ஸ்டாக்ல இருக்கும். அப்போ ஆப்வியஸாக ஃபர்தர் வந்து அவுட்புட் ரெடியூஸ் ஆகும், இன்கமும் ரெடியூஸ் ஆகும். ஏன்னா ஃபர்ம்ஸ்க்கு இன்கம் ரெடியூஸ் ஆகும், அகைன் அவங்ககிட்ட இருந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ரொவைட் பண்ண ஹவுஸ் ஹோல்டோட இன்கமும் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ அவுட்புட் வந்து there will be a shortfall. ஓகே, ஸோ இந்த இதில் பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் மினிட். ஓகே, கன்சம்ஷன் அண்ட் சேவிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் Keynes. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் a disposable income. ஸோ
இது disposable income and this is a consumption and this is a consumption and this is a saving. So disposable income increase ஆகாக என்ன ஆகும்னா saving வந்து increase ஆயிட்டே இருக்கும். Disposable income குறைஞ்சதுன்னா அப்போ there will be saving. Similarly, disposable income increase ஆகாக consumption will keep on increasing. At this point, this will be the consumption. At this point, it will increase. And typically, in the point, there will be this saving. And over and above this increase, there will be saving. So deflationary gap in the case la, okay, before that I think we have to move with this one next. So in the case la, x-axis la we have income and output. Either savings or investment on the y-axis and aggregate demand on the y-axis. So in the case la if we go to see, this will be consumption. Either the consumption plus income and this will be consumption plus saving. So this is a point wherein consumption plus income is equal to consumption plus saving. That is income the producer order plan and household consumption order plan match aagudhu. This will be the exact point of equilibrium. And similarly over here, enga vandu savings and investment match aagudhu, that is exactly the point wherein we will attain the point of equilibrium. Inflationary gap. On the case la again, suppose deflationary gap irundhuchna, this will be the situation. Okay, deflationary inflationary gap we have sure. So deflationary gap irundhuchna, that I think we saw first. Okay, so on the x-axis we have output or income and on the y-axis we have aggregate demand. So usually if at all output or income increases, then definitely aggregate demand will also increase. The deflation irundhuchna, what happens is that it will reduce, and accordingly in the point, so usually in the point irukum, whereas ipo in the point vandadanaala, right? So on the case what happens is that there will be this deflationary gap and in the demand it will be reduced. So they suppose inflationary gap irundhuchna full employment output 1000 units and aggregate demand suppose 1200 units na, appo and case la enna agum, inflation agum and endha or real output increase me irukadu. So excess demand irukum inge and nominal income will rise and real output anyways will remain constant because that is the maximum capacity that could be produced. So inge nama paathutom output or income is on the x-axis and aggregate demand is on the y-axis. So usually this will be the curve, right? Whereas inge vandu, okay, as output or income increases, aggregate demand increases. Now if at all, usually this will be the point, but if it increases then this will be the inflation. This will be the inflationary gap. Next is about investment multiplier. So investment multiplier na enna? Okay, just a minute. So investment multiplier. So investment multiplier na enna is nothing but multiplied increase in income as a result of increase in investment. So investment multiplier na appo nam investment increase pandradanaala income evlo times multiply agudhu, evlo times increase agudhuங்கிறத measure பண்றது investment multiplier. That is change in income to change in investment. So investment நம்ம change பண்றனால income எந்த அளவுக்கு increase ஆகுது, multiply ஆகுது அப்படிங்கறத measure பண்றது investment multiplier. Then that shows a relationship between investment, increase in investment and increase in income as a result of the same. So which means that income multiplier is given by constant k, which is nothing but change in income to change in investment. So investment நம்ம increase பண்றதால income எப்படி multiply ஆகுது, increase ஆகுதுங்கறத measure பண்றோம், which is given by delta y by delta I. That is change in income. Y ங்கிறது income and I ங்கிறது is investment. So this can also be given as inverse of 1 minus Marshall propensity to consume. That is 1 by Marshall propensity to save will also give us the investment multiplier, or in other words 1 by MPS, Marshall propensity to save. So in the case la figure 1.2.7 la pathana AD curve, that is aggregate demand curve, is shifting upward from C plus I to C plus I plus delta I. So
இந்த கேஸில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஈக்குலிபிரியம் என்ன ஆகுது y0லேருந்து y1க்கு போகுது. ஓகே, we look into it. Okay, here if we go to see this is basically the income or output and இது வந்துட்டு savings or investment. So இது suppose increase ஆகும்போது அந்த கேஸில் this is shifting from C plus I to C plus I plus delta I. முன்னாடி வந்துட்டு it is C plus I இந்த பாயிண்டில். whereas later on இது increase ஆகும்போது அதாவது investment increase ஆகும்போது income முன்னாடி வந்து consumption plus income and இப்போ வந்துட்டு consumption அதாவது aggregate demand, right? aggregate demandங்கிறது something like consumption plus income. இப்போ investment increase பண்ணும்போது at that point income also increases, multiplies and it reaches this point. That is in the gap தான் வந்துட்டு is increase in income due to increase in the point this increase in investment and it shifts over here. Multiplier as ripple effect. So initially வந்துட்டு investment increase பண்ணும்போது income increases. So over here நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த increase பண்ணோம்னா aggregate demand will shift over here and accordingly முன்னாடி equilibrium point should be this and now it reaches okay y0 லேருந்து it has become y1. Earlier it was this point and now it becomes this. Multiplier as ripple effect. So இங்கே வந்து இனிஷியலாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் and then consumption இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஃபர்தர் இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் and so on. Continuous till leakages all the process. Leakagesனா ஒரு சில பேமெண்ட்ஸ் ஆர் மேபி mandatory amounts எல்லாம் பே பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா அதனால இம்பாக்ட் ஆகல, பட் அதர்வைஸ் this will keep on increasing as the investment increases. Next is nothing but leakages that reduce the multiplier. இப்போ ஒரு சில லீக்கேஜஸ்னால மல்டிப்ளையர் ரெடியூஸ் ஆகலாம். அது என்ன லீக்கேஜஸ்னா டேக்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா they have to pay that. அதனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தி பண்ண முடியாது. ஒரு ஐடல் சேவிங்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் ஐடலாக இருக்க சேவிங்ஸ் ஒரு ஹை லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ். லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ்னா இப்போ லிக்விட் கேஷ்னா என்ன ஒன் தட் குட் பி ஈஸிலி கன்வெர்டட் இன்டு கேஷ் ஆர் மேபி கேஷாகவே வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது. ஒரு ஹை லிக்விடிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக அதை வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது. அண்ட் இம்போர்ட்ஸ் இல்லை யூஸ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரிஸ். ஸோ அப்போ அகைன் பேமெண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் வெல்த் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது தட் இஸ் ஷேர்ஸ் பாண்ட்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி அவைலபிள் லிக்விட் கேஷுங்கிறது ரெடியூஸ் ஆகும். அண்ட் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கார்பரேட் ப்ராஃபிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அகைன் அது வந்துட்டு ரிசர்வ்ஸில் ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸாகவே மெயின்டைன் பண்ணிருக்கும் போது டெஃபினெட்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகாது. அண்ட் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பாஸ் டெட். ஸோ பாஸ் டெட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா வந்து ரெக்யூமுலேட் பண்ணி ரீபே பண்ணாங்க டெஃபினெட்லி கேஷ் அவைலபிள் கேஷ் ஃப்ளோ வில் ரெடியூஸ் or cash available at our disposal for investment will reduce. So definitely multiplier inga increase ஆகுது rather reduce ஆகும். Full employment, that is no real output increase. So on the case again no real output increase na real output na வந்து factors oda efficiency maximize பண்ணி அதில இருந்து வந்துட்டு output generate பண்றது. Full employment like mostly companies what they'll try to do is they'll try to maintain and lessen full employment and increase productivity so that they can save on cost. And full employment level maintain பண்ணும்போது there will be no real output increase. And scarcity of goods or services despite high MPC, marginal propensity to consume. So marginal propensity to consume ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் goods and services scarce இருந்துச்சுன்னா again that will reduce multiplier because that will reduce the cash available at our disposal for investment. So underdeveloped countries multiplier எப்படி இருக்குன்னா it's a paradox that high MPC but low multiplier. So underdeveloped countries problem என்னன்னா there is high marginal propensity to consume. They would definitely be willing to consume or invest that amount. ஆனால் மல்டிப்ளையர் கம்மியாக இருக்கும். தட் இஸ் இன்கம் வந்துட்டு இன்கம் வந்து அந்தளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஈவன் இஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன்கம் won't increase that much. So reason என்ன because there are some bottlenecks that prevent increased production and inflation. So growthக்கு பதில் அங்கே inflation ஆகும் and அதனால வந்துட்டு they won't see significant progress. So final note என்னன்னா Keynesian models are static. That is dynamic elements. Dynamic na it's changing, right? Dynamic na it's ever evolving. So ஆனால் இது வந்துட்டு it's kind of static.
பிகாஸ் இங்கே ரெண்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மட்டும்தான் கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஒன்று என்னன்னா டூ ஈக்குவலிபிரியம் பொசிஷன்ஸ் அண்ட் that is through the process they do not track anything, through time they are not tracking anything. So again அது ஒரு drawback. So key nation models are staticனா என்னது at a single point of time. So we measure something at a point in time that is static. Dynamicனா over a period of time it will change. So அதை இங்கே மெஷர் பண்ணுறது இல்லை. So 4-sector model equilibrium condition is at the point wherein Y is equal to consumption plus investment plus government spending plus exports minus imports. So here there are 4 sectors, right? Households, adukapra firms, governments as well as foreign sector. So households is the consumption. So nama anga paathirukkom 2-sector model. This is nothing but C plus I, 2 factors. Aggregate demand is equal to C plus I, that is consumption and investment. Consumption from household side and investment from firm side. So inga vandittu household irukku, so there is consumption, and firms irukku, so there is investment, and government irukku, so there is government spending plus exports minus imports, that is net exports, because there is foreign sector as well. So inga there are 4 factors, right? 4 sectors: households, firms, government as well as foreign sector. So here இந்த 4 ஃபேக்டர்ல C வந்துட்டு will be equal to A plus B into Y minus B. M வந்து is M bar plus M into Y. So இங்க how do we calculate that? Okay, let me take that. Over here. So M is a Marshall propensity to import, and M is equal to M bar plus M into Y. And T is nothing but T bar plus T into Y, where T bar is a constant figure, whereas T is a proportion of income tax, like 30% or 40% or 35%. And accordingly we will have to calculate this. So that is the illustrations is based on formula. So you will have to know sectorly how do you calculate for the aggregate demand or the equilibrium point, and then you can accordingly do it. And conclusion is, so according to Keynes, income completely depends on aggregate effective demand. So demand and the potential output then there is unemployment. Suppose demand is more than full employment output, then there is inflation. Because demand, take for example, is 1000 units and potential output is 900 units. So potential output is 1200 units, then there is unemployment because there is excess supply. Whereas demand is more than full employment output. Demand, for example, is 1200 and full employment output is 1000 units. Then there is excess demand. So in which case there will be inflation. Yeah, excess demand we combat what they will do is they will raise the prices. So in the case of price increase, there will be inflation. Policy implications. So government, see, there shouldn't be a condition wherein the unemployment or inflation. So in the case of what they can do is they can use some fiscal tools like government spending, that is G, or T, taxes, to stabilize income. Target autonomous expenditure to maintain equilibrium, and mostly what they would target on is autonomous expenditure. So autonomous expenditure is that is income, even if it's zero, there will be certain consumption. That will happen automatically and in an autonomous way. So on the expenditure they would have to target, and government spending and taxes, which definitely they can combat all this. That is unemployment, inflation, and other. Thank you.